Orumila edu Wamaledu Boni baba boni regu Wamaledu Orumila edu Wamaledu Boni baba boni regu My name is Guillermo Alfonso and I'm a filmmaker from Miami, Florida. I've been around Santeria and Ifa my whole life, and it came to a point where I felt obligated to start documenting whatever I could. Although I've known Charles Stewart for almost 20 years now, he recently decided to help me produce this series. So I traveled to Nigeria with the Araba in search of where Ifa came from. But after I returned home, I realized the story was far from over. I needed to see more. And this brought me to Sao Paulo, Brazil, to visit the man that initiated my godfather. Let's meet Baba Niejie. Quando era menina, estava escrito seu destino, o que iria acontecer. We were allowed to stay in Niejie's home while we filmed. It was an honor to have him consult Ifa for me and give me some blessings. We talked a lot about orisha, but we also spoke about Candomble and its roots in Brazil. My name is Awushe. I was born in Nigeria. I'm a son of Araba, late Araba, Fashino Agbola. I'm Awushe of Oworekishoki. I'm Awogboju in Niejie Oloponda. So I'm a Jida, Nirele. Lara Yeshua o mama ki o odara Yeshua o Yeshua o mama ki o odara. God was crazy from Olodumare. Ifa is voice of Olodumare. Ifa say all what we wanted to do in life, good or bad, we have to call name of Olodumare. Where we call our Olodumare is different. It's different, but Olodumare is one. How we call it is different. Olodumare is the one who bring all the orisha to come to this world to help human being. Orisha then will give you direction what you're going to do to make your life to good. He will show you the road, how you're going to do. Ifa will say this is depending on what Odu come to you. He will tell you what you're going to do. You know, Ifa doesn't have discrimination. Human beings, they are the ones who have discrimination. They say Shango is different, Orunmila is different, Eshu is different. They are the same family. They respect each other. Human beings, we are the ones who change our system because of money, because of power, you know, because of poder, because we want power. We are the one who changes. Orisha is one. After our visit with Niejie, we headed out to meet Osaman, a Candomble priest with an impressive temple outside of the city. On the way there, we stopped at the Afro-Brazil Museum in the heart of Sao Paulo. The difference between Candomble and Santeria, as it is known, the relationship that you have is that you have the syncretism between the orishas and the Catholic saints. Because you're talking about a place like Cuba and a place like Brazil. The distance is extreme, but the Yorubas and the slaves at that time were able
to adapt that system in order to continue practicing their religion and not being able to be seen by their masters or their owners in order to practice a religion. In other words, they use Catholic saints to cover their practice and still continue to practice it till this day. The Afro-Brazilian Museum is a place that I think is a must-see for anyone. Whether you're a practitioner or believer in Ifa and Orisha, it is a place where you see history. The history of Brazil, the history of Orisha, the history of a people that were brought over in bondage and were able to maintain and continue their culture with all the tragedy, the everything that goes with it that you can't even imagine what those people went through, and were able to sustain their practices and their faith till this day. And those people that are depicted and the monuments, the pictures, everything that you see in there gives you, testimony to what they went through. And whether people want to recognize it or not, the African influence is a great part of this country and many countries in the world. Niejie o niejie chorodo, aluaie ma choro ma fefe chorodo. I was excited to finally make it to Ile Alaketu, a beautiful Orisha temple about an hour outside of the city. We met Osaman, a Babalorisa and clothing maker who welcomed us with an open heart and great conversations. Eu me chamo Osaman, mais conhecido como Osaman Niejie, e sou Babalorixá aqui no Brasil. Eu sou iniciado no Orixá Oxum aqui no Brasil. Também me iniciei no Orixá Exu, lá na África. Oxum é uma divindade que me deu toda a possibilidade, toda a felicidade do mundo. Eu sou muito feliz porque eu tenho Oxum. Oxum é meu orixá, é minha família, é o Deus a qual tudo me fortalece, ela me fortalece. Tudo posso porque Oxum me fortalece. A minha vida espiritual, eu sou baiano, nasci na Bahia, né? E de lá venho com essa cultura religiosa, né? De lá para cá. Chegando aqui, me iniciei ainda no Brasil, mas aqui em São Paulo. E essa minha iniciação, passado alguns anos, a minha orixá disse que eu deveria abrir uma casa de candomblé do orixá Odé, Oxóssi, que Xangô estava me dando esse cargo de Babalorixá. Aí eu, obediente que sou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Comecei a minha trajetória dentro do orixá, depois de iniciado há alguns anos, abri a casa de candomblé no dia 6 de janeiro, 6/1 de 2000. Lá onde a gente faz culto ao orixá, anualmente tem as festas anuais, onde é uma casa que está aberta como um mar, como um rio. Recebe muita gente de todos os lugares. E a casa do orixá é assim, ela não distingue cor, raça, de possibilidade, dinheiro, nada disso. É como um mar, ela está aberta para todos que quiserem ir lá conhecer. As roupas são uma outra coisa na minha vida, que Deus me deu o dom de poder também vestir as pessoas do candomblé, os iniciados ao orixá. Então tudo tem significado. A roupa, divinização e em geral, ela serve para harmonizar você, para trazer você àquele ambiente. E awenda kanjira munganganga motumbaô. Awenda kanjira munganganga motumbaô. Mas o candomblé hoje, ele está uma religião sendo respeitada, reconhecida, e eu quero fazer parte disso, de que o candomblé seja mostrado para as pessoas da forma que ele é, porque orixá não é feio, orixá não é demônio, orixá não faz mal a ninguém. Então, orixá não faz mal a ninguém, muito pelo contrário. Aí eles usaram a mentira, eles enganaram muita gente durante muito tempo com mentiras.
sobre o candomblé. E hoje, graças a Deus, através da televisão, através da internet, a gente está conseguindo mostrar que tudo que inventaram é mentira. Na minha religião não tem demônio, não tem diabo, tem Deus, Olodumare, onipotente, onisciente, onipresente. Aquele que detém o poder sobre todos nós, branco, preto, católicos, evangélicos, budistas, todos. Eu acredito que hoje nós estamos num caminho para parar de sofrer a omissão, a opressão, a repressão, tudo que a gente sofreu, o grande preconceito que o povo tinha. Nós estamos no caminho da vitória, da libertação para isso. Olha, 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 minha Janja Calunga, olha, olha, E durante uma vida inteira, o que para mim o ser humano vai ter que conquistar e ter a cada dia maior é somente o caráter. Então o caráter para mim define um homem, define que tipo de pessoa que ela é. Quem é ela? Se ela tem caráter, ela tem tudo. Ela vai morrer vai nascer com dignidade, viver com dignidade e morrer com a dignidade. Orumila edu, Wamaledu, Boni Baba Boni Regu,